Hello student, myself Chetan Patil. I am going to teach electronics paper first. विद्यार्थी मित्रांनो, इलेक्ट्रॉनिक्स विषय तुम्हाला नवीन आहे, पण इलेक्ट्रॉनिक्स आपल्या दैनंदिन जीवनात खूप महत्त्वाचा भाग झाला आहे. आपल्या दैनंदिन जीवनात इलेक्ट्रॉनिक्समुळे खूप कठीण गोष्टी सोप्या व सहजपणे करणे शक्य झाले आहे. त्याचे उदाहरण म्हणजे विविध उद्योग, घरे, हॉस्पिटल्स, शाळा, महाविद्यालय, सैन्य क्षेत्र इत्यादी व जवळजवळ सर्वच ठिकाणी आपण हजारो उपकरणे सतत वापरतो. त्यांना ऑपरेट करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स व तंत्रज्ञानाचा वापर करून ती सर्व उपकरणे वेगवान व अचूकपणे त्यांचे कार्य अविरतपणे चालूच ठेवतात. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्सला आपल्या जीवनात अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. ठीक आहे, त्यानंतर आपण बघू आपल्या विषयासंबंधी. तर आफ्टर दॅट मूव टुवर्ड्स आवर सब्जेक्ट. इन युअर 11th स्टँडर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हॅज 200 मार्क्स अँड इट डिवायडेड इंटू 2 सेक्शन्स. इलेक्ट्रॉनिक्स हा विषय तुम्हाला 200 मार्क्ससाठी अभ्यासायचा आहे आणि त्याची विभागणी 2 विभागात केली आहे. इन दॅट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर फर्स्ट अँड इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर सेकंड. वेअर इन इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर फर्स्ट has 100 marks. In that 50 marks for theory paper and 50 marks for practical. Same in electronics paper second, theory paper has 50 marks and practical paper has 50 marks. ठीक है. Before start study of electronics, you need to know some basic information about electronics. That first definition of electronics or a basic question is what is electronics? Okay. The electronics is the branch of engineering which deals with the electrons flow through a vacuum or gas or semiconductor is known as electronics. म्हणजेच काय, तर इलेक्ट्रॉनिक ही एक इंजिनिअरिंगची शाखा आहे जी व्हॅक्यूम किंवा गॅस किंवा सेमीकंडक्टरद्वारे इलेक्ट्रॉनच्या प्रवाहाशी संबंधित आहे. मीन्स व्हॉट? इन शॉर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स हॅज गेन much importance due to its numerous application. Electronic devices are capable of performing lots of functions. म्हणजे आपण म्हणू शकतो की इलेक्ट्रॉनिक्सला त्याच्या असंख्य अनुप्रयोगांमुळे बरेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे अनेक कार्य करण्याच्या क्षमतेने परिपूर्ण आहेत. म्हणजेच आपण म्हणू शकतो की इलेक्ट्रॉनिक्स इसेन्शियली डील्स विथ इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेस अँड देअर युटिलायझेशन. म्हणजेच काय, तर इलेक्ट्रॉनिक्स हे मूलतः इलेक्ट्रिकल उपकरणे आणि त्यांच्या वापराशी संबंधित आहे. नेक्स्ट, देअर आर 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स. फर्स्ट इज करंट, सेकंड इज व्होल्टेज अँड थर्ड इज रेजिस्टन्स. फर्स्ट, current is denoted by I, and current is rate of flow of charge. It is measured in ampere. An electric current through a conductor is a flow of electrons. Actually, electric charge in motion is called as current. Simply, it is defined as the rate of flow of charge. Then second one is voltage. Voltage is denoted by V. It is electric pressure, or voltage is also known as potential difference. Third one is resistance. It is denoted by R. Resistance is it opposes the flow of current or it reduces the flow of current. It is measured in ohms. Then after that, some basic and important concept in electronics. First is amplification. And what is amplification? It is the process of increasing strength of weak signal. Means what? It is the process in which if weak signal is occur, then by process of amplification we increase the strength of that signal, make it strong.
Then after that, second is rectification. It is simply process of converting AC into DC. Third is switching. Switching means what? It is the process of simply on and off. Then next is inductance. Inductance is it generate magnetic flux or magnetic energy. Next is voltage source. It generate constant voltage. Then next, current source. It generate constant current. Then next, voltmeter. Voltmeter is used for measuring voltage. Next, ammeter. Ammeter is used for measuring current. Ohm meter. Ohm meter is used for measuring resistance. Next is wattmeter. Wattmeter is used for electrical power. Then conductor. What is conductor? The conductor is that material. Conductor is material that permit flow of electrons is known as conductor. This is what the material which has permit the flow of electrons, म्हणजे ज्याच्यातनं इलेक्ट्रॉन्स हे प्रवाहित होऊ शकतात अशा प्रकारच्या मटेरियलला म्हणतो आपण कंडक्टर्स. देन इन्सुलेटर. इन्सुलेटर मीन्स व्हॉट? मटेरियल दॅट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन ॲज इन्सुलेटर. म्हणजे काय? तर ज्याच्यातून इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होत नाही, जे इलेक्ट्रॉन फ्लोला ब्लॉक करतात. नेक्स्ट वन इज सेमीकंडक्टर, whose conductivity lies between conductor and insulator. मीन्स वॉट? ज्याची कंडक्टिव्हिटी, ज्याची वाहकता ही इन्सुलेटर आणि कंडक्टर यांच्या दरम्यान असते अशा मटेरियलला म्हणतो आपण सेमीकंडक्टर. फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो सिलिकॉन अँड जर्मेनियम. देन आफ्टर दॅट some electrical quantities and their symbols, letter symbols and unit. Let us see in chart. First is voltage, which has two types. First is AC and second is DC. What is AC? AC means alternating type current and DC is direct current type, in which the symbol of AC current is that, and then symbol of DC current is this. Letter symbol of voltage is E or V and it is measured in volts. Means what? Unit of voltage is volts. Second is current. Current is also in two types. First is AC current and second is DC current. Symbol of AC current and DC current is given. Let us see. This is symbol of AC current, this is symbol of DC current. Letter symbol for AC current is small I and letter symbol of DC current is capital I. Current is measured in ampere. Means what? Unit of current is ampere. Third one is resistance. The symbol of resistance is this and it is denoted by letter symbol R and unit of resistance is ohm. Fourth one is inductance. The symbol of inductance is this and a letter symbol of inductance is L and unit of inductance is Henry. Next is capacitance. The symbol of capacitance is this and letter symbol of capacitor is C and unit of capacitance is farad. Then next is reactance. The symbol of reactance is this and letter symbol of reactance is X and unit of reactance is ohms. This is some basic or most important
information or concept of electronics. Then move towards our paper, electronics paper first. The name of paper first is basic electricity and components. Let us see the syllabus of electronics paper first. Chapter first is basic electricity and network theorems. Chapter second is AC theory. Chapter third is electrical instruments. Chapter fourth is electronic components. Let us start our study from chapter number 4, electronic components. First point of in our chapter is classification of components, in which electronic component in electronics components has two types. First is passive component and second is active components. First, what is passive components? These components do not have capacity to amplification, rectification and switching, is called as passive component. However, without passive components, assembly of electronic circuit is not possible. And the second type of component is active components. Means what? These components have capacity to amplification, rectification and switching. Therefore, they are called as active components. Let us see the types of passive component. First is resistors, second is capacitors and third is inductor. In resistor have also two types. First, fixed and variable. Capacitor have also two types, fixed and variable. Inductor have also three types, air core, iron core and ferrite core. It is about passive components. Then active components. Active components have also two types, electron tubes and semiconductor. In electron tubes, vacuum tubes, for example diode and triode, and gas filled tube. In semiconductor, also two types, diodes and transistors. Then after that, first, passive components. These components do not have capacity to amplify the voltage or to rectify the supply. Therefore, they are called as passive components. For example, resistors, कॅपॅसिटर्स अँड इंडक्टर्स. ठीक आहे. पॅसिव्ह कॉम्पोनंट म्हणजे काय, तर त्यांच्यात ती कॅपॅसिटी नसते. कसली तर ॲम्प्लिफाय द व्होल्टेज. म्हणजे एखादा वीक व्होल्टेज असेल, वीक सिग्नल असेल, त्याला ॲम्प्लिफाय त्याची स्ट्रेंथ वाढवण्याची कॅपॅसिटी त्यांच्यात नसेल. टू रेक्टिफाय द सप्लाय, तर सप्लाय रेक्टिफाय करणं म्हणजे काय, आपण बघितलं रेक्टिफिकेशन इट इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC इंटू DC. तर त्यांच्यात ती क्षमता नसेल, ती कॅपॅसिटी नसेल, अशा प्रकारचे जे कॉम्पोनंट्स आहेत त्यांना म्हणतो आपण पॅसिव्ह कॉम्पोनंट्स. देन ॲक्टिव्ह कॉम्पोनंट्स. दीज कॉम्पोनंट्स आर कॅपेबल ऑफ ॲक्टिव्ह फंक्शन्स like amplification, rectification and switching. Therefore they are called as active components. For example diode and transistors. ठीक आहे. ॲक्टिव्ह कॉम्पोनंट्स म्हणजे काय, अशा प्रकारचे कॉम्पोनंट्स की ज्यांच्यात काही ॲक्टिव्ह फंक्शन्स परफॉर्म करण्याची कॅपॅसिटी असते, जस्ट लाईक ॲम्प्लिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन अँड स्विचिंग. अशा प्रकारच्या कॉम्पोनंट्सला म्हणतो आपण ॲक्टिव्ह कॉम्पोनंट्स. ठीक आहे. तर बाकी उर्वरित सिलेबस आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. थँक्यू. स्टे होम, स्टे हॅपी.